Happy Monday, everyone. I'm Stella, and in today's Daily Fix, we need to talk about Apex Legends and its content drop problem. Apex Legends remains one of the best battle royales out there and has dominated the scene thanks to its intense, fast-paced movement, impeccable gunplay, and unique legend characters. But while it's been 4 years since Apex surprise launched and quickly rose to success, it's now starting to experience some major problems. While Apex's season launches are usually great, offering either new guns, legends, or maps, the content between season launches is usually few and far between. There are some updates between seasons that come a month or two after launch. For example, Season 14 launched August 9th, including a new legend Vantage, and the following update, the Beast of Prey Collection event, dropped 2 months later. Collection events usually last about 2 weeks and offer up a few cosmetic items to buy and earn, often including an heirloom, a legendary item that transforms your melee attack with a unique weapon tied to a specific legend. These collection events also bring in limited time modes like Gun Run, which is basically gun game from Call of Duty, and Control, or Domination. It's honestly not that much of a draw, and the player base, myself included, is getting tired. We've had the same limited time events every year for too long now. The Winter Express Train Domination mode has been the same since the last 3 years, and while it's still a fun game mode, I want something new. The Halloween event is the same, and even though timed events last 2 weeks, some players often lose interest after a week, or even less. The community has been desperate for a new permanent game mode, something like Control, which pits 2 teams of 9 against each other. It's appeared in previous timed events, and it's a welcome change from Battle Royale and arenas. Last week, Control returned as part of the Spellbound Collection event, which was great to see. However, the event update had so many issues. I ran into a ton of difficulties when I tried to load Apex. I was unable to get past the loading screen most times, and when I eventually made it to the main menu, I'd get kicked out of the game due to a, quote, fatal error or code net. Getting disconnected from matches has been a recurring problem, especially after major season updates when there are big game changes like new maps, guns, or legends. I've stated before that I honestly wouldn't mind Apex taking a day or two off to implement a big update to fix some of the underlying issues to the game, like what Fortnite does between seasons. But this is much harder to implement than just saying it. However, players have also been asking for Apex to fix its server stability issues for a long time, especially since getting disconnected from ranked games often result in players getting a timeout penalty for leaving the game when they were just disconnected. The community really would just love some open communication and updates about the situation, especially when these problems are just aggravated by the event or season updates that highlight new cosmetics and the same repeating limited time game modes. Respawn tweeted from its official account, not even the Apex account, that it was looking into the issues following the Spellbound launch. The next day, no update, nothing from Respawn, despite a lot of players reporting they'd lost the money they spent to get event skins, all because of the server's instabilities. They finally tweeted out an update that a fix had been rolled out to stabilize the issues nearly 24 hours after the debacle and still only on the Respawn account. I adore Apex. It's my #1 battle royale and the one that I continually play, but I cannot ignore the issues that Apex has, with its lack of content drops and its poor communication from Respawn. A quick fix could be to open up custom private lobbies to everyone, which the Spellbound event actually did do. However, lobbies need a full server of 30 people to launch. Any less, and it doesn't work. Obviously, game development is extremely complicated. There's a lot of moving parts to consider, especially with a live service, and everything needs to be thoroughly tested before it's launched to the public. But Apex devs have already said that they've looked at data from current and limited time modes, as well as player behaviors to provide updates to the game. If that's the case, why are we still getting the same holiday events time and time again, even though interest has dwindled? And bugs like server issues that prevent people from logging on are, frankly, unforgivable. Epic took Fortnite offline for a few days to relaunch it on a new engine, and it was a big move. It no doubt cost millions in lost revenue, but it ultimately meant that the player experience was the best it could be when it came back online. Maybe it's time for Respawn to do the same. The Apex community has been asking for major updates to the sound and server system for years, due to the audio bugs and server latency issues that have plagued it in the past, but right now things don't seem to be getting any better. According to SteamDB, Twitch viewers dropped heavily from November 21st peak at 285,000 to a steady decline to a low of about 83,000 on December 19th. That's a huge 70% drop.
The player base also dropped 12% from 413,000 on Steam to 360,000 during this time frame as well, which was actually between content updates. Major Apex streamers like Lulu Lovely have switched off to playing a variety of games, and she specifically went to Overwatch 2. Ex-Apex Pro player Rocker, who played for one of the top North American Apex teams, NRG, released a statement on Twitter on January 10th that he was quitting not only competitive Apex, but also playing Apex in general. He wrote, quote, "I'm done with Apex. I've been lying to myself for a while saying I want to grind and that I enjoy the game, but in reality, I just cannot seem to enjoy it, let alone play the game for more than 2 hours at a time." I also took a break, though a shorter one, from Apex for a month to play Warzone, which was honestly a little nice vacation for me. But nothing comes close to Apex's movement and gunplay. I love Apex and its core game, but the lack of updates will be its downfall unless it's addressed, and fast. Apex Season 16 is set to launch sometime in early February, and since the holiday season is over, we may get more updates to the game. I certainly hope so, because while I love the game and want to see it continue to succeed, if nothing changes, I'll have to shift my main FPS game focus elsewhere. Thank you all for watching today for this longer Fix episode. Tune in tomorrow for all of your gaming news, and be sure to download the IGN app, subscribe to the Daily Fix on Snapchat, and of course, for all things gaming, keep it right here at IGN. Pois é, galera, um conteúdo bem diferente aqui no canal. Eu quis muito trazer para vocês essa matéria da IGN, publicada ontem em suas redes sociais, YouTube, em seu próprio site, a respeito da situação atual do Apex. E embora as legendas geradas automaticamente pelo YouTube tenham apresentado ali 2 momentos de falha, eu tenho certeza que todos conseguiram acompanhar o vídeo sem nenhum tipo de problema relacionado ao idioma. O motivo da gente trazer isso aqui para vocês é propriamente a reflexão e uma opinião sincera, justa, informativa e com uma abordagem impecável, da mesma forma que a gente tem em todas as matérias da IGN. É sempre bom a gente ter ali as nossas segundas, terceiras, quartas opiniões e sair um pouco da caixinha, até pra gente poder avaliar tudo como um todo e tirar as nossas próprias conclusões. Uma coisa que vocês já devem ter percebido em relação ao meu conteúdo aqui sobre Apex e de outros criadores de conteúdo é a falta de concordância em alguns tópicos em questões específicas, né? Tem algumas coisas que eu bato muito na tecla, isso talvez de até por anos, dependendo do assunto, e para alguns outros criadores de conteúdo não tem tanta relevância, e o contrário também acontece. No entanto, o que foi abordado neste conteúdo da IGN, eu acredito que seja o reflexo e o sentimento de mais de 99% de toda a player base do Apex e da comunidade, pra gente não dizer 100%, né? Pois quanto mais eu me aventuro a conhecer pessoas neste meio, mais eu me impressiono com esta diferença de opiniões. Em nosso próprio grupo do WhatsApp, que inclusive é aberto para todos e todas, nós temos algumas pessoas que juram que o Apex está em sua melhor fase e sem nenhum tipo de problema. E tá tudo certo em relação a isso, pois é a opinião desses indivíduos. Porém, a questão é, existe uma massa de 99% da player base e da comunidade deste jogo que não está de acordo com a forma como a Respawn e a EA estão lidando com o Apex Legends. Uma das coisas que eu acho que faltou ser mencionado na matéria da IGN e que traz um desconforto infindável para mim é o abuso excessivo das recolors serem inseridas na loja do game e as formas e preços como essas recolors são cobradas. E isso sem tratar dos vazamentos e conteúdo que supostamente será colocado à loja do jogo, mas também como um recolor. E também eu não vou me estender muito em relação a vazamento e supostas especulações, porque hoje eu vou tratar aqui apenas da realidade e deste momento. E voltando às críticas, o Apex está sendo bombardeado neste início de ano por todos os lados possíveis. A IGN trouxe esta matéria mais recente mostrando a limpo quase todos, eu disse quase todos, os problemas do jogo. Talvez eles tenham abordado os mais polêmicos e mais incômodos, mas a galera que tem voz aqui no Brasil também não consegue deixar de reparar na falta de conteúdo, updates e atenção que a Respawn e a EA faltam com o game. O Skip foi no Flow Games essa semana, na verdade semana passada, na quinta-feira da semana passada, se eu não me engano, e o assunto Apex Legends surgiu na bancada da conversa. Eu não vou colocar o trecho onde eles comentaram do Apex, porque eu não tenho a devida autorização, embora eu tenha certeza que um trecho de alguns minutos não iria ser de incômodo para o pessoal do Flow Games, mesmo assim eu não tenho a devida autorização. Por isso eu estarei deixando na descrição ou em comentário fixado para vocês o link aonde o assunto do Apex surge
lá no Flow Games. Porém, a abordagem do Skip sobre o Apex é uma abordagem talvez um pouco mais antiga, uma vez que ele não jogou mais desde muito tempo, com reclamações que lá na época de 2019 aconteciam e que hoje, isso é interessante porque até hoje, aqueles problemas que marcaram a experiência do Skip, até hoje esses problemas ecoam no ouvido da comunidade do game. E foi proposital a gente trazer esse tipo de conteúdo para vocês, tanto a abordagem da IGN quanto a abordagem do Skip. Eu quero que vocês vejam como o Apex é visto por pessoas que estão muito familiares e estão no core da comunidade, como é o caso da Estela, da IGN, que sempre está fazendo live e cobrindo conteúdo do Apex para a IGN, quanto também a questão e a opinião do Skip, que também é importante para a gente ver como que o Apex está sendo visualizado e a experiência e impressão que ele passa por pessoas de fora da comunidade neste momento, fora do core do Apex Legends. Como dito, é um vídeo de reflexão. Eu fico incomodado, obviamente que eu fico incomodado que o Apex esteja passando por esta turbulência gigantesca, talvez já por até quase 4 anos em alguns quesitos e aspectos, mas também me, entre aspas, conforta ver criadores de conteúdo e empresas relevantes erguendo a sua voz e demonstrando o seu incômodo com o jogo em alto e bom som. Como sempre, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso e eu peço pelo seu envolvimento aqui no campo dos comentários para a gente trocar uma ideia saudável a respeito. Por hora isso é tudo, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye now.